નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી રહ્યા છે રશિયા વર્સેસ યુક્રેન, જે અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે કે જે કદાચ હવે આ લડાઈ બંને વચ્ચે નહીં પરંતુ વિશ્વના ઘણા બધા દેશો વચ્ચે જોવા મળી રહી છે। એમ પણ જ્યારે પણ કોઈ બે દેશો વચ્ચે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળતી હોય છે ત્યારે તેની અસર પાડોશી દેશોને પણ થતી હોય છે અને હંમેશાથી તે લોકો પણ આ જે શીત યુદ્ધ હોય કે પછી તેમના વચ્ચેની લડાઈમાં ઝંપલાવતા હોય છે। ત્યારે આ લડાઈમાં અમેરિકા, ભારત, ચીન અને તમામ દેશો પર તેની શું અસર થવાની છે તેના વિશે પણ વાત કરવાની છે। ખાસ કરીને વાત એ કરવાની છે કે સમગ્ર મામલો શું છે અને જેમાં યુક્રેન અંગે વિશ્વની બે મહાશક્તિઓ કહી શકાય અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે અત્યારે તંગદિલી ખૂબ જ વધી ગઈ છે અને અમેરિકન બોમ્બર યુરોપમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે। બીજી તરફ રશિયાએ પણ હાઇપરસોનિક મિસાઇલો તૈનાત કરી દીધી છે। અમેરિકાના જે પ્રમુખ છે જો બાઇડન, તેમણે જાહેરાત પણ કરી છે કે જો રશિયા યુક્રેન પર હુમલો કરશે તો મોસ્કો વિરુદ્ધ ખૂબ જ કડક પ્રતિબંધ લાદવામાં આવશે અને સાથે જ જો અમેરિકા એવું કંઈક કરે છે તો તેની અસર ભારત પર પણ જોવા મળી શકે છે। આ બધાની વચ્ચે પાકિસ્તાન પણ ઝંપલાવી રહ્યું છે ને અત્યારે ક્યાંક તેની જે સ્થિતિ છે તે ક્લિયર નથી જોવા મળી રહી, એ પ્રકારના સ્ટેટમેન્ટ પાકિસ્તાન તરફથી જોવા મળી રહ્યા છે। હવે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ જે ચેતવણી આપી છે કે 16મી ફેબ્રુઆરીએ હુમલો થશે, એટલે કે ખૂબ મોટો દિવસ જેને ગણી શકાય છે, કાળો દિવસ કહી શકાય છે કે જો આ પ્રકારની ચેતવણી અહીંયા આપવામાં આવી રહી છે કે 16મી ફેબ્રુઆરીએ હુમલો થશે, આ દિવસે એકતા દિવસ તરીકે ઉજવીશું, આ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ પણ આવી રહ્યું છે। તો શું લાગે છે કે શું ખરેખર હવે આ શીત યુદ્ધ વિશ્વ યુદ્ધમાં બદલાઈ શકે છે કે કેમ, અને જો આવું કંઈક થાય છે તો શું અસરો જોવા મળી શકે છે બીજા અન્ય દેશો પર પણ અને ખાસ કરીને ભારત દેશ પર? આ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે કોમોડર ઉત્પલ વોરાજી। ઉત્પલ વોરાજી, આપનું સ્વાગત છે કરંટ ટોપિકમાં। તો ખાસ કરીને આજે સૌથી પહેલા ઉત્પલ વોરાજી, આજે સમગ્ર મામલો છે તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું। જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે આ બંને દેશો વચ્ચે ઊભી થઈ છે, આની હવે શરૂઆત એટલે બેઝ ક્યાંથી અહીંયા શરૂઆત થઈ છે અને ખાસ કરીને આ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો કેવા રહ્યા છે અને ક્યાંથી આ વાત બગડી છે અને કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે કે કેવા પ્રકારની સ્થિતિ કે જેના કારણે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે અહીંયા આવીને ઊભી થઈ છે કે હવે બંને દેશો લડવા માટે તૈયાર છે। જી ઉત્પલ વોરાજી, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે, કારણ કે when it comes to matters military, કોઈ પણ આ જાતની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય એની અંદર there has to be a linkage and that linkage has to be established through historical perspective. અને માટે જો આ હિસ્ટોરિકલ પર્સ્પેક્ટિવને આપણે કરેક્ટ રીતે જો એને એનાલાઇઝ ના કરીએ ફ્રોમ ધ મિલિટરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, it will be a very big mistake અને we can get drawn away on the either side અને બંને સાઈડ પોતપોતાનું પરસેપ્શન હોલ્ડ કરી રહ્યું છે અને therefore we have to analyze કે બંનેના પરસેપ્શનની અંદર કેમ આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ અને કેમ આટલું બધું સિચ્યુએશન કંટ્રોલની બહાર ગઈ કે which can lead to war between Ukraine and Russia અને આટલા બધા NATO countries including United States અને NATO countries એને બેકિંગ આપી રહ્યું છે। માટે let us go into the factual details. Factual details, must go back to the end of the Second World War. And the end of the Second World War, pachi, the way the Germany was divided and Europe was, virtually brought into the control of the NATO countries, with NATO countries nu je headquarter che, that was also, undertaken in the Germany. So, Mate, let me start with saying that Ukraine is only a pretext. This whole situation is about the control of Europe. And a control of Europe is necessary because it is bordering the Russia. And if at all there is a situation that is created, the war will be fought in Europe. And the European countries will actually get... સિચ્યુએશન તો ઘણા સમયથી ચાલતી આવી છે ને આ પરિસ્થિતિ તો ઘણા સમયથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ। So, let me just, open up this situation. Mate, 1987 to 1990 is the crux of the situation. In 1987 to 1990 જ્યારે નેગોશિએશન થયું અને વોર્સો પેક્ટ કન્ટ્રીઝ અને જ્યારે એને સેન્ટરમાં લાવીને નેગોશિએશન થયું ત્યારે મિખાઇલ ગોર્બોચેવ was the president, was controlling the Warsaw Pact nation, and the Russia and the Soviet Union. Now it is said, and this is a myth or it is actually a historical reality, that there are many angles to that, but it is said that the Gorbachev was given a confirmation
by the NATO country officials and particularly United States that post-unification of the Germany, the NATO countries will not expand to the Warsaw Pact countries and the eastern borders of the Russia. Now nobody is ready. There is nothing in writing, and that is where the mistake lies. If the guarantee was given, why there is no legal entity exists? And if there is no legal entity exists, then why Gorbachev relied on that kind of confirmation? However, later on, Gorbachev turned back and he himself denies in certain statements that no such guarantee was given. Whereas, the Vladimir Putin in the Munich conference, he very clearly asked a direct question that where are your guarantees? And if you have given the guarantees, why you are not abiding by it? And now why have you created a situation where the NATO countries and NATO forces have come almost 100 kilometers in the close proximity of the St. Petersburg and the Russian borders? So if there is no Warsaw Pact countries, where is the relevance for you to hold a NATO? And if there is no Warsaw Pact countries, why are you not dissolving NATO? But here is a situation where instead of dissolving NATO, you are expanding NATO and you are threatening the Russian sovereignty and Russian borders. What is the relevance to that? So there is no clear-cut answer given to Russia by the NATO. And therefore, you please realize that from 1991 to 1997 and then beyond, the way the Russia was humiliated, the Russian current president, that is, Mr. Putin, he was the KGB chief. And he has seen as to how Russia's sovereignty was, compromised by the NATO and the NATO countries, and how Russia's, sovereignty was actually dissolved by, this kind of moves by taking the ex-Warsaw Pact countries into NATO. Now, tell me one thing. Will ever a power like Russia, which is a nuclear power, which can threaten United States and also NATO countries in a singular manner, and with a collective strength of Belarus and the so-called, the few of the ex-Soviet, or the ex-Soviet Union or the Warsaw Pact countries are today, they are creating a situation whereby they do not want to get further humiliated. I mean, if that is a situation, now Putin is asking for a solid, ironclad legal guarantee from the NATO countries and the United States that no matter what happens, but Georgia and Ukraine will not be allowed to enter the NATO countries because they are virtually sitting on the doorstep of the Soviet Union or the Russia now. And that is the reality. Putin has drawn the red lines. He has, very clearly specified the fault lines. That no matter what happens, this will not be accepted to Russia. And Russia will go to any extent. Now, the Mr. Zelensky, the Ukrainian president, is also under the threat by the Russian separatists and Russian, the mercenaries, which have already taken over the Donbas region. And Donbas region, as of now, is under the control of Russia. And nobody knows that whether, when Russia has to go to war with Ukraine, are the Russian mercenaries and Russian separatists already in the disguise of separatists? They are, in the Kiev. And if they create a coup, and if they overthrow the Russian, the Ukrainian president, and then the Soviet forces, they run over the Ukraine and the Kiev, then what happens? So that is the situation. The Minsk Accord, clause number 10, the Minsk Accord number 1 was signed in 2014. And Minsk Accord 2 was signed in 2015. That also says that the political atmosphere will be created in Ukraine and all the outside forces will be drawn out of the Ukraine. But Russia does not agree to that. Russia says unless the political reforms are created and they agree to the political reforms in Ukraine, the Russian forces will, so-called Russian forces, will not be, removed from the Ukraine because we are not involved. You see how cleverly Russia has washed off their hands. That the separatists and the mercenaries operating in the Crimea and also the Donbas region, they are not Russians. Whereas the Russia has already invaded Crimea
and taken over the control of the Crimea. And then the Russian parliament has authorized Russia to take control of the Crimean region. So now, a situation that has been created is a situation of, the loss of mutual trust. ઉત્પલ વોરાજી, as you said about the ક્રિમિયાના 90% લોકોએ રશિયા સાથે જોડાવાનું એ સમયે સમર્થન કર્યું હતું. તો એ જે રીતે ત્યારે રશિયાએ અપનાવ્યું હતું, કદાચ એવું લાગે છે કે અત્યારે ફરી એક વખત આ પરિસ્થિતિ થઈ શકે છે. જસ્ટ ક્રિમિયા પર આ જ આધાર પર એને કબજો લીધો હતો. તો હવે ક્યાંક એવું લાગે છે કે જો રશિયા ફરીથી જનમત સંગ્રહની વાત કરી શકે છે. Of course, kari shake je. That is why Russian troops, the Russian forces have rounded up, the Ukraine from three sides, including Black Sea. And the Russian naval forces have already blockaded the Ukrainian in Crimean, in the region in the Black Sea. And Ukrainian, the authorities have very clearly stated that we have been blockaded by Russian Navy. So see, in the Black Sea and the Crimean Sea. નહીં, જો રશિયા આ જનમત સંગ્રહની વાત કરે છે ઉત્પલ વોરાજી, તો what will be the result? See, it is very clear, make no mistake, Pinal. The America and the Russia, they have never gone to war with each other. They cannot afford to go to war with each other because they both are, the superpowers. They both are nuclear powers, and any kind of brinkmanship or any kind of adventurism, if it is, if it's, drawn into that, there will be a cascading effect. It is only creating of a situation, but that is, if that was the case, why USA has not put the forces in Ukraine, but they only put the forces as a standby measure in Poland and in Germany, which is in any case a NATO domain. So therefore, the indirect support will be provided. The war of words will continue to play. But let me tell you one thing, that Putin now means business. And whether NATO, USA or no NATO, Putin, if he now does not do anything about it, he loses face not on the world dynamics or a global arena, but also, in the internal domain in Russia. Therefore, and America and Russia and the NATO countries, they know it very well. That is why even Jack Sullivan, the national security advisor of the USA, has very clearly stated that things have gone beyond control. And the American population and American embassy personnel must get out of, the Ukraine as fast as possible. The NATO countries have also issued the similar advisory. Therefore, mark my words, and I would like to be proven wrong. Russia will be given freedom to carry out whatever Russia wants to do in Ukraine, the way it was allowed to do something in Crimea. And that is the only way out. ઉત્પલ વોરાજી, જે રશિયાએ જે રીતે પોતાના પ્રયત્નો કર્યા છે, ઘણા બધા દેશોની સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, રશિયાએ તણાવ દૂર કરવા માટે અનેક દેશો સાથે વાતચીત પણ કરી છે, પરંતુ તમામ પરિણામો જે છે તે નિરર્થક જોવા મળ્યા છે. Obviously, because Putin is playing a very shrewd game and a very clever game. He wants to project to the world that, look, I am not an aggressor. I am being forced to, play around with these, forces because my sovereignty is threatened. The NATO forces have come and sat on the border of Russia. Therefore, what do I do? You tell me one thing. I'm asking you a question to the strategic community of India. If tomorrow China positions the missile forces in Nepal or in Myanmar, will India remain quiet? Will India not act on it? You are compelling Putin to take action. Putin is justified to take action where the Ukraine and Georgia is being forced to, join the NATO. And NATO forces are sitting on the borders of Russia. Russia should have done all these things, what they are doing it now, much, much earlier. No self-respecting nation will ever allow the enemy forces to start knocking at your door and you keep quiet. Russia could not do it, Pinal, in the period between 2001 to 2010 because Russia was being humiliated and Russia was not an economic might and Russia was under a different leadership of Gorbachev and Boris Yeltsin. Putin is a different nut to crack. Putin is not going to take this humiliation so lying down. Putin, the manner in which he has amassed the forces on Belarus border, on the Ukrainian border, in the Donbas region, in the Crimean region, in the Black Sea and the Crimean Sea, then he means business. Now he
does not do it, he will lose a face. He will be considered an idiot. He has overplayed his card and he has to do something. I know the રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન એમ તો આક્રમક માનવામાં આવે છે. Sorry? As we know કે જો આપણે જે રીતે એક વખત નજર કરીએ ઇતિહાસ પર તો ક્યાંક ને ક્યાંક તેના સ્વભાવપણે પુતિન આક્રમક માનવામાં આવે છે. તો લાગે છે કે ક્યાંક જે વધુ અપેક્ષા છે એવું કહી શકાય છે કે બાઇડન પાસેથી વધુ અપેક્ષા લોકો રાખી રહ્યા છે. There is no question. He has to be akramak. He has to be, worried. After all, he's a president of the Russia. If he is not going to be akramak, then who will be? When the NATO forces are ready to humiliate Russia, અને એના તમે એના યુક્રેન ને જોર્જિયાના તમે openly invite અને તમે કહો કે અમારા નાટોમાં આવીને join કરો અને NATO umbrella is extended to Ukraine and Georgia, then Russia will keep quiet. What is Russia meant to be a superpower for? Russia will, if Russia keeps quiet, then Russia is a big coward. The Russian political leadership is a coward. They have to take this action. And if they don't do this action, who knows, tomorrow NATO forces will roll over into St. Petersburg. Then what happens? Slowly, they are, inching forward. So I don't think in my correct perspective, and and correct me, anyone can correct me if it's wrong. Russian president is 200% right. He has to do this. No doubt about this. ઉત્પલજી, what you say, what will be the stand of NATO countries? યુક્રેનની મદદ માટે અમેરિકાના નેતૃત્વમાં જે નાટો મિલિટરી સંગઠન દેશોએ જર્મની, પોલેન્ડ અને આર્મેનિયામાં સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવેલા જે સૈનિકો છે એ યુદ્ધ લડવા માટે જશે કે નહીં તેના પર ઘણું બધું અત્યારે નિર્ભર કરે છે, આધાર રાખે છે. Pinal, we have to tell our viewers very clearly that theoretically, logically, and by all reasons, Ukraine today is not a NATO country. If Ukraine is not a NATO country, how can US and also the NATO can have a legal right to intervene in the internal matters of Ukraine? Ukraine and Russia is a bilateral matter. If the Putin and the Russian forces are not invading Slovakia, Germany, East Germany, or a united Germany, or a France, or a UK, or any of the the erstwhile Soviet or the Warsaw Pact countries which have joined the NATO. So Ukraine as of today is not a NATO ally. Ukraine has not been officially invited to join NATO. Then what logic does it stand for the NATO or the United States to intervene into the internal matters of the Ukraine? Except the only fact that Ukraine is now pitching against Russia, and for anything that is against Russia, the US will intervene. So ato US hegemony je. Ato this is the global dadagiri. ખરેખર જો જોવા જાવ તો if Ukraine was a part of NATO, then I can understand that the NATO sovereignty is threatened and therefore American and NATO countries can intervene. As of today, Ukraine is not part of NATO, is not invited to NATO. Utpal Voraji, the another thing which earlier we discussed, રશિયા ફરીથી જે જનમત સંઘની વાત કરી શકે છે, જો રશિયા એ કરે છે તો લાગે છે કે ક્યાંક જનમત સંઘની વાત કરી શકે છે તો ક્યાંક એ પરિસ્થિતિ આપણી માટે પણ શકે છે. જો પાકિસ્તાન પણ કંઈક એવું જ કરે ઇન ફ્યુચર, જો પાકિસ્તાન જનમત સંઘની પીઓકેમાં વાત કરી શકે છે. See, it's a different issue altogether, but it has got a connotation. There is no doubt in that. But I would say other way around, that we have all the reasons to behave like Russia, and we have to start. Of course, officially, it cannot be said, but the separatists, the only way to pay back Pakistan in its own coin is to create a separatist movement in all the regions of Pakistan, Pakhtunistan, and the so-called POK, or what they call it, Azad Kashmir. We have to and these separatists and mercenaries can be given so-called inverted commas, the political and military support, and we can start knocking the doors of the Pakistan, and we can make their life miserable. Pakistan has got no wherewithal to do it opposite. Pakistan can keep dreaming of creating trouble in Kashmir
or so-called Azad પાકિસ્તાન Kashmir. અહીંયા That પોતાનું is not stand possible. clear નથી કરી રહ્યું. ઉત્પલ વરાજી, પાકિસ્તાન અહીંયા પોતાનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર નથી કરી રહ્યું. પહેલી જ વાર પાકિસ્તાન નોન એલોઇઝ બની રહ્યું છે. અહીંયા દરેક દેશ સાથે સારા સંબંધ રાખવું છે. But it is obviously because Pakistan doesn't have that kind of a political, military, or economic spinal cord that it can do so alone. We all know Pakistan is in the hands of China, and Pakistan collusion is the main thing that we have to be worried about. And therefore, Pakistan ni dori jene kehvaye China na hathma છે, economically, politically, militarily, in all matters. Therefore, China can, create some kind of problem. અને મેં હંમેશા પહેલેથી કહેલું છે કે Mr. Putin and China or Mr. Xi Jinping, they both are doing an idle tango, and they are both in, doing in synchronization. China can do the same kind of a problem on the Eastern LAC and in Ladakh and Arunachal Pradesh. They can do it, and we have to be prepared for it. We don't have to be, caught napping. This, whatever China, the Russia has done on Ukraine, China is almost, doing the same thing on the LAC. See the kind of troops they've amassed. See the kind of military buildup they have done. See the kind of air bases they are creating. See the kind of missile silos they are doing. See the kind of infrastructure they are creating. See the kind of bridges they are building. Therefore, there is a hidden motive. And Putin did not do it now in 2021 or 22. Putin started preparing for the scenario from 2007 when he invaded Georgia, and the Georgian president, Mr. Saakashvili, was ousted, was humiliated, and the of Georgia was taken over by Russia. So that was the semi-final, and he was preparing from then, and he was telling each conference. He sent a very clear message to the diplomats, NATO diplomats, and the NATO and the Russia will activate forces. You cannot humiliate us any further. That is what Mr. The foreign minister Lavrov of the Russia also, in a bluntly, he told, Mr. Blinken that no matter what happens, do what you can do. Utpal Varaji, now, what will be the stand of America, which is most important point to be discussed? Just stands અહીંયા મહત્વનું છે. અમેરિકન પ્રમુખ જો બાઇડને જાહેરાત કરી છે કે જો રશિયા યુક્રેન પર હુમલો કરશે તો મોસ્કો વિરુદ્ધ ખૂબ જ કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. તો હવે જો અમેરિકા રશિયાની વિરુદ્ધ કડક, ભારતની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે કે હવે જો વાત કરીએ આપણે ભારત દેશની તો આ બધામાં ક્યાંક જે ઇમ્પેક્ટ પડે છે, જો અમેરિકા આ પ્રતિબંધ મોસ્કો પર, હવે ક્યાંક રશિયાની વિરુદ્ધ પ્રતિબંધ અમેરિકા મૂકે છે તો તેની સીધી અસર ભારત પર જોવા મળી શકે છે. અને આટલું જ નહીં, S-400 એર ડિફેન્સ સમજૂતી સામે પણ સંકટ ઊભું થઈ શકે છે. ઉત્પલ વરાજી. You are absolutely right. So let us cover in three ways. One, the US and NATO, they have to, do some, they have to put sanctions. And sanctions have to be hard because they cannot lose their face either. Therefore, they have to mean business. But if anyone is thinking that the NATO and Russian forces face to face will come for a military show-off, that will never happen. Mark my words. They will not fire bullet at each other. It can be via media by using Ukrainians. But it will never be a direct military fight. They will position themselves. They will, have all kind of posturing, but they will military comes to these sanctions. There will be a financial sanctions, political sanctions, economic sanctions. It will be very hard. They will also go to Nord Stream 2. The gas pipeline will be, they will tell to not buy gas from Russia and therefore make Russian economic position further difficult. It will happen. See how German and the German president and German people react to that. We'll have to wait and watch whether full-fledgedly they will, tilt towards, the US and the NATO. Because Germany and the Europe is not very keen to openly confront Russia on the sanction point of view. But, front, they are singing the same tune. There is no doubt on that. Now let us come to the America and the Russian scenario, how it will play up on India. Yes, India is in a precarious situation because from one side we are, we are strengthening the US strategic partnership, and we have gone beyond, a certain, point. Therefore, there are certain defense orders, there are certain defense understanding, there are defense accords. They all sign, and we are almost going to, activate it. Now,
The issue is that how Russia will view it. In the last UN Security Council, the India absented. They did not take a clear-cut position. Will they do it the same thing when the US or the NATO countries, they bring in the veto when the war takes out or so-called Russian action takes place? We'll have to wait and watch. But what you said, S-400... અત્યારે તો આપણે એ જ કરી શકીએ છીએ, જસ્ટ વેટ એન્ડ વોચ વોટ વિલ બી ગોઈંગ ટુ હેપન. બટ અત્યારે આ સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. ઉત્પલ વોરાજી, આપ અમારી સાથે જોડાને સાથે જ સમગ્ર જે મામલો છે તે પણ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બંને દેશોનો જે સ્ટેન્ડ છે અને સાથે જ અન્ય દેશોનું જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે તેની શું ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી શકે છે તેના વિશેની જાણકારી આપે આપી છે. તે ખૂબ ધન્યવાદ ઉત્પલ વોરાજી. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you. તો આજે ક્યાંક આ મામલો જે છે એટલો ઉગ્ર કેમ બની ગયો છે, કઈ રીતે આ પરિસ્થિતિ હતી અને કઈ રીતે અહીંયા સુધી આવીને આ વાત પહોંચી છે, શા માટે આ પ્રકારની ચેતવણી આપવામાં આવી ફેબ્રુઆરી કે જેમાં ની ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. પરંતુ ક્યાંક જે પ્રકારે વાત કરીએ, સોવિયત 50 વર્ષ સુધી બંને દેશો વચ્ચે શીત યુદ્ધ ચાલ્યું હતું પણ બંને દેશો સૈન્ય ટકરાવથી દૂર રહ્યા હતા. અત્યારે પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ મળી શકે છે અને સાથે જ થાય છે તો રશિયા યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ થશે તો ઓઇલના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી જશે અને ફુગાવો પણ ખૂબ જ વધી જશે. અને આજના સમયમાં અત્યારે પણ વિશ્વ યુદ્ધ કોઈ પણ દેશને ક્યાંય પોસાય એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા જોવા નથી મળી રહી. તો બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.